你好，我是小鱼，带你轻松英语入门。如果你刚来北美，可能会发现大城市的治安比3-4年前差很多。今天我们一起学几个关于安全的英文，帮助你在紧急情况下保护自己，寻求帮助。Help 帮助。Emergency 紧急情况。 If there's an emergency, please call 911. 如果发生紧急情况，请拨打911。Police 警察。Firefighter 消防员。Protect 保护。First aid 急救。Crime 犯罪。Ambulance 救护车。为了帮助你更好地记住这些英文的拼写和发音，我制作了几张音乐卡片，一起来跟读吧。Help Help 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 Emergency 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 Police 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 Firefighter 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 Protect 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 First aid First aid First aid First aid Crime 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 Ambulance 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 不知不觉中，我们已经学了8个英文单词，为自己的努力鼓掌吧。我们一起玩个小游戏，安全的英文词汇随机出现，请大声说出英文。准备好了吗？马上开始哦。Firefighters with their might, rushing in to save the light. Flames are high, but fear no more. Brave hearts ready to explore. Safety dance, it's time to groove. Protecting you, we make a move. Emergency lights flashing bright, with a gun through the night. 你记住了几个呢？如果8个都记住了，真了不起！现在你已经能轻松掌握8个安全的英文词了，下次你一定能自信地说出来。如果还没记得全部也没关系，这个影片可以反复观看，帮助你更好地掌握单字的拼写和发音，每次都会有新的收获。希望你喜欢我的教学，欢迎订阅我的频道。